Donald Trump leading the United States, we will never again see the disaster we saw in Afghanistan 4 years ago. And that is why the left is nervous when Trump, Meloni, Milley, or maybe Modi talk. They are called a threat to democracy. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲಾನಿ, ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲಾನಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲಾನಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಭಾರತವನ್ನು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯಂತಹ ನಾಯಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದ ಎಡಪಂಥೀಯ ಚಿಂತಕರನ್ನ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಟೀಕಿಸಿರುವಂತಹ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲಾನಿ ಅವರು, ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಡಪಂಥೀಯ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಅದರ ಕುರಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚಿಸುವವರು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಲಾನಿಯವರು ತಮಾಷೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಮೋದಿಯಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ, ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ CPAC ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಮೆಲಾನಿ ಅವರು ಜನರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಾದ ಬಿಲ್ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಬ್ಲೇರ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಎಡಪಂಥೀಯ ಉದಾರವಾದಿ ಜಾಲವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಟ್ರಂಪ್, ಮೆಲೋನಿ, ಮಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಲಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಎಡಪಂಥೀಯರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗೂ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇವರ ಅಂದರೆ ಎಡಪಂಥೀಯರ ಚಿಂತೆಯನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಎಡಪಂಥೀಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಣ್ಣೆರಚಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕ ಬಲಪಂಥದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಎಡಪಂಥೀಯರ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ನಾಯಕರ ಒಂದು ಟೀಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದಂತಹ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲಾನಿ ಅವರು, ಮೋದಿಯಂತಹ ರೈಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಲಪಂಥೀಯ ನಾಯಕರು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಮನ, ಅವರ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ, ಅದರ ವರ್ಚಸ್ಸು, ಅದರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಂದಿದ್ದಾರೆ. There is a growing awareness in Europe that security is now the top priority. You cannot defend your freedom if you lack the means or the courage to do so. Throughout history, Europeans and Americans have shown they are hearers to Pericles' words. Happiness depends on freedom, and freedom depends on courage. We proved this when we stopped invasions, won our independences, and overthrew dictators. And we have done it together the last 3 years in Ukraine, where a proud people fight for their freedom against the brutal aggression. And we must continue today, working together for a just and lasting peace, a peace that can only be built with the contribution of all, but above all, with strong leaderships. And I know that with Donald Trump leading the United States, we will never again see the disaster we saw in Afghanistan 4 years ago. So, border security, energy security, economic security, food security, defense and national security. For a simple reason, if you are not secure, you are not free. And when freedom is at risk,
The only thing that you can do is to put it in the wiser hands. That is why conservatives keep on growing and are becoming more and more influential in European politics. And that is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Not only because conservatives are winning, but because conservatives are now collaborating globally. When Bill Clinton and Tony Blair created the global leftist liberal network in the 90s, they were called statesmen. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy. This is the left's double standard. But we're used to it. We are used to it. And the good news is people no longer believe in their lies. Despite all the mud they throw at us, citizens keep voting for us. Because simply, people are not naive as the left considers them. They vote for us because we defend freedom. We love our nations. We want secure borders. We preserve businesses and citizens from the green leftist insanity. We defend family and life. We fight against wokeism. We protect our sacred right to our faith and our free speech. And we stand for common sense. So ultimately, our struggle is hard, but the choice is simple. Will we surrender to decline? Or will we fight to reverse it? Will we let our civilization fade? Or will we stand up and defend it? Will we leave our children a weaker world or a stronger one? Will we want the new generations to be ashamed of their roots? Or will we recover awareness and pride of who we are and teach it to them? I made my choice long ago, and I fight every day to honor it. And I know that I'm not alone in this battle, that you are all standing with me, that we are all standing together. And believe me, this makes all the difference. Donald Trump leading the United States, we will never again see the disaster we saw in Afghanistan 4 years ago. When freedom is at risk, the only thing that you can do is to put it in the wiser hands. That is why the left is nervous. And with Trump's victory, their irritation has turned into hysteria. Today, when Trump, Meloni, Milei, or maybe Modi talk, they are called a threat to democracy.